living in water. For this resident of Kihoto Estate on the shores of Lake Naivasha in Nakuru County, this has been a norm recently. So much that the water has seen has completely taken over the vast residential area. They have been forced to adapt to this new life, arguing that they are unable to move due to the tough economic times. Kusurvive ndani ya maji ni ngumu, lakini sasa unashindwa utaenda wapi? Una pesa, una kazi. Maisha inakuwa tu ngumu, unaona tu ili uvumilie kusurvive kwa hii maji. Juu hata ukitoka kwa hii maji hakuna mahali kwingine utaenda. Ukipata mahali unaweza hamia pahali pazuri, una hiyo pesa ya kukomboa hizo nyumba. Kila siku tukikaa kwa hii maji inakuwa lazima ukiamka uangalie maji leo imesonga imeongezeka hadi wapi, ama imepunguka hadi wapi. Hiyo ndio yenye inatusaidia kuishi kwa maji. Baridi ya lake pia ni mbaya na mtoto, homa ndio hiyo, pneumonia, nyumba kuna baridi, lakini unavumilia tu. Juu una ila kufanya. Jana lake ilikuwa 1891.42 meters above sea level. Na hiyo maji ni mingi sana, Ndio unaona majamii wengi wanaathirika kwa sababu waliweza kujenga kufuata vile maji ilikuwa inakauka, wakapewa mashamba, wakakatiwa maplot, wakaanza kujenga ndani ya maji. In terms of households, kuna above 15,000 households. So ni kijiji ambayo iko na wananchi wengi sana. Anthony Ndungu has been a tour guide at Lake Naivasha for more than 10 years now. He tells us that this area was once a football pitch. These cottages are now home to various water creatures. Kikazi kumeenda chini kidogo kwa sababu wale wageni wangekuwa karibu na hizi hoteli ambazo zimezunguka ziwa hapa, ingekuwa mzuri sana kwa sababu hapo ndipo tunapatia riziki zetu. Zile hoteli zikiwa na wale wageni wanatupa nafasi ya kuzungusha wale wageni kwa bahari. At Lake Nakuru, the situation is not different. Water levels are rising rapidly, displacing hundreds of people. Hii mnaona ni nyumba yangu, nilikuwa nimejenga, ilikuwa complete, but wakati lake ilivunja ikaja kwetu, nikalazimishwa kubomoa mabati na madirisha, nikahama. Nikapewa nyumba na msamaria mwema ambako mpaka wa leo naishi. Though hata huko nilipewa maji imejaa. Inanilazimu kuhama. Tumepewa deadline Thursday ndio yabomoe hizo nyumba zake. This is Lake 94 in Baringo County, a lake that derives its name from its formation in 1994. Due to excessive flooding, the freshwater lake is now part of Lake Baringo. Rosemary Lemeguran is probably preparing her last meal here. Lake 94 is slowly swallowing her village. Mimi yangu nimebomoa jana. Sasa nimeshindwa kitu ya kubeba naye, ndio natafuta. Alafu ndio nibebe, nimeomba mahali ya kuweka. Ndio sasa naenda kupega. Alafu nikipata transport ya kubeba, naenda kujenga. Hakuna mahali ya kuishi kama saa hii hapa, tunaenda kuhangaika. Nasikia hapa alikuwa bari. Watu walikuwa wanapitia milima huko. Akienda na mguu hapo namna hiyo. Paka itokee pande akalere huko. Na tukafikiria ni uongo. Na ndio hiyo, nafikiri hiyo miaka ndio ameingiana sasa. Ukiwa na kitu ya kuuza, ukiwa na pesa yako, usikue nayo, itabidi uhame. Kwa sababu maji inakuja na mambo mingi sana. Mchana unastukia mamba ndio hii imepanda, imekuja kwa dryland. Ndio hiyo pia ipo. So kuna disaster. 2 years ago, Lake Bogoria was dotted with flamingos. But now, the situation is different. Geologists, hydrologists and water specialists from Water Resources Authority have been camping in the area taking samples of water and analyzing the environment. We want to see how the structures are connected. Again, we want to investigate the saturation of the subsurface layer. And thirdly, we are trying to see the connection between surface water and the groundwater. And that's why we are doing some profiles across the rivers. And then we're again along the lake. And then next to the fault lines. We have been sampling at various points.
And we have found out that this water has been to some extent affected because of this flooding, which has come from the entire catchment. If the situations worsen, especially fish will be affected by something called ammonia. Like Lake Bogoria, it has a mean of 1.2 meters. Right now, it has gone beyond 5 meters. Lake Baringo, it has a mean of 1.5 meters, but now it is almost 7 meters. They are trying to unravel the cause of rising water levels. The authorities called on people living near the lakes to move to higher grounds. I'm asking the people around here to be cautious. You can see this water is moving very fast, so we're telling the people around here to move away from the banks of the lake, because you can see now this lake is going that way. In few days to come, it will not come here, and there will be a disaster. Because the species which live in lake water cannot survive, fresh water cannot survive in saline water. Increased rainfall in the catchment areas of the rivers flowing into the lakes, environmental degradation and siltation are said to be some of the reasons behind the increased water levels. But could geothermal projects in Naivasha also be a contributing factor? We don't have a magnitude of abstraction. Even if there was, they do somehow recycle, because the steam which comes up after generating power, they condense it and then pump it back again. So you cannot really have like they're pumping more water down or extracting more. So there's no connection. The report from Water Resources Authority is expected in a week's time to give the way forward. For now, those affected have to make the best with what they have. Dan Kaburu, K24, the voice of nature in Baringo County.